can start with your general opinions about it. Okay. Well, obviously, we are extremely satisfied about this win. It's very difficult to win. To win here, Anadolu Efes show his best face, definitely. They fought, they play smart, they hit shots. They had a great contribution from Bourbois just back into the team. So the fans supported them. But probably even more for this reason, we need to be satisfied about the win. We had, let's say, up and down the first half. Second half, the momentum was slowly but progressively going our way. But they were still there. They were hitting shots. Fortunately, we gained control of the rebounds in the second half, especially the defensive rebounds, and I think this made a difference. And honestly, I got to say that Usman Garuba is the best 0-point game I ever seen. Right, was such as a factor without scoring. So, but I mean, everybody contributed, right? 12 players, everybody contributing. We didn't have probably our best player was not in his best day. He was out for 2 early fouls in the first half, and he couldn't really get into the game. But overall, we managed to replace him very well. Alex Len did a good job as well, and Usman Garuba, especially against their stretch five like Smith and Osmani, was probably the appropriate guy to guard them and to switch on their shooters. Özür dilerim, öncelikle beklettiğim için özür dilerim. Kesinlikle rahatladığımı söyleyebilirim bu galibiyetten sonra. Zor bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes bize karşı en iyi yüzünü gösterdiğini açıkça söylemeliyim. Savaştıklarını söylemeliyim. Rodik Boboa'dan özellikle çok ciddi kritik bir katkı aldıklarını söyleyebilirim. Taraftarlarının onları iyi desteklediğini söyleyebilirim. Tüm bu sebeplerden dolayı da bugün mutlu hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda bazı iniş çıkışlar olmasına rağmen ikinci yarıda momentum yavaşça ama sürekli bir biçimde bizim tarafımıza doğru döndü. Özellikle reboundlardaki, özellikle savunma reboundlarındaki kontrolümüzle birlikte oyunun bizim tarafımıza döndüğünü söyleyebilirim. Ve Usman Garuba ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bence gördüğüm en iyi 0 sayılık maçtı. Aslında herkes katkı verdi. Açıkçası bugün en iyi oyuncumuz en iyi gününde değildi. 2 faulle erkenden biraz oyunun dışında kalmak durumunda kaldı. Ama onun yerini doldurmayı başardık. Alex'ten iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Garuba stretch 5 numara rolünde özellikle Schmitz'i çok iyi savunduğunu söyleyebilirim. Ve diğer oyuncularımız da şütörlere gayet iyi bir savunma yaptı. Any question? Coach, congratulations. Thank you. You mentioned about the foul problem on the Walter Tavares, but also you got huge contributions from Chima Okaki and also Trey Lyles, especially on the defensive side. You can switch pick and roll games, and also on the offensive side, you could go to the ring with Trey Lyles. What would you like to say about this contribution? Well, I think that one of our pending issues in terms of reaching the best chemistry into the team is to have a positive contribution from all of our forwards, 3 and 4s, Ezonia Dek, Lyles and Okeke, in the same game. And probably this is the first game in this first start of the season where the 4 of them were really crucial at some point of the game and really contributed in a high level way to the team win. So I'm really pleased about this. Soru şu şekildeydi. Walter Tavares'in faul problemine girdiğinden bahsettiniz ve bunun yanında Chimomoneke, Trey Lyles gibi oyunculardan hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda oldukça iyi bir katkı aldınız. Potaya giderek oynadınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Koç'un cevabı ise şu şekilde. En iyi kimyaya ulaşmamız için forvetlerimizden muhakkak pozitif katkı almamız
almak durumundayız. Özellikle Moneke, Ezonya gibi isimlerden pozitif katkı almak durumundayız. Şunu da söyleyebilirim, yani bu sene başından beri ilk maç bu seviyede katkı aldığımız ve nasıl söyleyebilirim? Maç kazanmak için bu katkıya ihtiyacımız var. Benim sorum son çeyreğe kadar Real Madrid'in en skorları Hezonya'ydı. Ama son çeyrekte koç neredeyse bütün çeyrek Hezonya'yı kenarda tuttu. Bu çok riskli bir tercih değil miydi? Ya da aynı zamanda da neden bu kadar uzun süre Hezonya kenarda kaldı? Coach, till the last quarter, Ezonya was your scoring leader. And then, in the last quarter, I guess, he was stayed at bench. And was it too risky, or why did you prefer that? Because the team was getting better and better. Obviously, Mario did a great job. There's absolutely undiscussable. But at the same time, we had a great momentum with Deck and Lyle together on the floor. So I felt that we had to explode that. And I think overall, as I was saying before, for us it's very important that those four guys feel like they are in a game, playing less, play more, scoring less, scoring more, starting, not starting. We need a lot of that, and I think if we'll definitely get there, honestly, there are not many teams I see around with the forward package, 3 and 4 position better than us. Cevap şu şekilde. Takımın iyiye gittiğini düşünüyorum. Tartışmasız o da iyi iş yaptı. Bize gayet iyi katkı verdi. Ama 4. çeyrekle birlikte takım iyi giderken Deck ve Lyles momentumu iyi tuttuklarını düşünüyorum. Momentum bizim tarafımıza çevirdiklerini düşünüyorum. Tüm bunlarla birlikte az ya da çok oynayan, skor üreten ya da üretmeyen herkesin katkısına ihtiyacımız var galibiyeti elde etmek için. Ve açıkçası Euroleague'de 3 ve 4 numara pozisyonlarından bu kadar derin bir rotasyona sahip olup bu şekilde geniş rotasyondan faydalanabilen çok fazla takım olduğunu da düşünmüyorum bizden daha iyi olan. Okan Barlan, Maçkolik. Coach, Real Madrid has won 3 consecutive matches for the first time this season. What do you think will be the key for the season? Honestly, I can't because you take the Okay, microphone sorry, off. sorry, And let me repeat. Yeah. Real Madrid has won 3 consecutive matches this season. It's the first time. What will be the key for the season of Real Madrid this season? Well, listen, we have a completely new team. Half of the team is new. Coach is new. Front office is new. Everything is really very, very new. So obviously, it is absolutely easy to understand that things progress, and this is the good part of the topic, right? I mean, the things are getting better and better. But at the same time, it's easily to understand why we didn't start great. We had to find our chemistry. We had to find the roles. We had to adjust myself to the players adjust to me, player adjust to a new teammates. I mean, we had to make many decisions during these 3 months. Some of them are visible, and some of them are not visible. In order to keep improving and finding the right togetherness and the right chemistry. I'm not saying that we found it yet, but I think that we are honestly in the last weeks, we are making solid steps forward in that direction. Soru şu şekildeydi. Real Madrid bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazandı. Bu şekildeydi. Bundan sonrası için de anahtar nokta ne olacaktır Real Madrid'in sezonu için diye bir soru geldi. Koçun cevabı da şu şekilde. Takımın yarısından fazlası yeni. Staff'ın yarısından fazlası yeni. Bu sebeple hani şu anlıkta ilk defa 3 maç üst üste kazanıyoruz. Ama şunu da söylememiz lazım ki her şey iyiye gidiyor. Kimyamızı bulmamız gerekiyor. Herkesin birbirine alışması gerekiyor. Takımın birbirine alışması gerekiyor. Staff'ın birbirine alışması gerekiyor. Ama
Bazı gelişmelerin göründüğünü, bazı gelişmelerin de yeterince görünmediğini ve gerçekleşmediğini düşünüyorum. Son haftalarda daha sağlam gelişmeler olduğunu, takımda iyileşmeler olduğunu da söylemem gerekiyor ve bu şekilde devam edeceğiz. Any question? Thank you. Good night. We can start off with your general comments about the Okay. game, please. Hello everyone. First of all, congratulations to Real team for the win. And also congratulations to our players for energy and hustle. We were pretty good really in this open court defense. The only thing what bothers us that they made too many easy layups, so they were driving too easy in our paint. And of course our turnovers. They made easy basket on the other side. But let's say with that team who has tall bigs and everything in rebounding battle, again I would like to congratulations to our players. Öncelikle herkese merhaba. Real Madrid'i tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ama elbette kendi takımımı ve oyuncularımı da tebrik ediyorum. Hem ortaya koymuş oldukları enerji hem de mücadele için. Aslına baktığınızda özellikle açık alan savunmasında son derece iyi bir iş ortaya koyduk. Fakat rakibimize çok kolay turnike basketler verdik. Çembere çok kolay gittiler. Ve bu noktada baktığınızda özellikle top kayıplarımız çok can yaktı. Uzun oyuncuların da özellikle etkili olduğu bir oyun ortaya koydular. Değerlendirmem bu şekilde maçla ilgili. Soru var mı? Any questions? Coach, firstly, I would like to appreciate your effort because that was your first game as a head coach in Anadolu Efes period. You got huge contributions from Roland Schmitz and Ercan Osmani beyond the perimeter, especially pick and pop games. But at the short guard rotation, it was very unappreciated contribution, especially I would like to give a name, Jordan Lloyd, maybe. What were the wrong sides, especially at the offensive side, for the Anadolu Efes game tonight? Öncelikle ortaya koymuş olduğunuz çaba için sizi tebrik ediyorum ve Anadolu Efes'te baş antrenör olarak çıktığınız maçta
iyi bir performans ortaya koyduğunuzu düşünüyorum. Özellikle Osmani ve Schmitz gibi iki uzun oyuncunun etkili oyunundan önemli netice aldınız. Pick and pop oyunlarını yaptılar. Son derece etkili oldu bu. Ama özellikle kısalar noktasında ve isim de vermek gerekirse Jordan Lloyd gibi bir isimden çok istifade edemediğinizi düşünüyorum. Neler söylersiniz özellikle hücumdaki bu eksikliklerle ilgili? Yes, when the team has a big centers, tall centers, of course, usually guards in defense, I'm talking right now, their defense, real defense, guards can be more relaxed, very aggressive to the guards, to our guards. So they push them inside because bigs are waiting for them. That's one thing. So that's why our guards had really today tough life to play versus their defense because they were pushing us inside, they were aggressive because bigs are waiting inside. So to attack, to play offense versus that kind of teams, of course you have to play with the pops, with the bigs outside. So in this case, Ercan and Rolands were really good. They make some open threes. And again, guards, they couldn't find open shots because of this defense. But that's a team who has to think also how to score with the guards, of course. Once again, I don't want to apologize to players. I say, let's say, stay behind the players, but I am staying behind the players because I know what they are doing on practice every day. So it's not easy for them to play versus that kind of defenses. That's why Real is also now lately winning games and they are rolling. Evet, aslında bu belirtmiş olduğunuz nokta geçerli bir argüman. Özellikle içeride etkili uzunları olan bir takıma karşı oynadığınız zaman Real Madrid gibi karşı takımın Real'in savunmasından bahsedecek olursam dışarıda biraz daha rahat bırakıp kısaları agresiflikten aslında birazcık daha uzak durup bizim kısalarımızı içeriye doğru yöneltme felsefesiyle oynadılar. Çünkü biliyorlardı ki içeride kısalarımızı içeriye doğru yönlendirdiğinde onların uzunlarıyla karşılaşacaklarını bildikleri için sıkıntı yaşayacakları stratejisini yapmışlardı. Ve bu noktada da kısalarımız içeriği zorladığında da uzunlarıyla karşılaşıp sıkıntı yaşadı. İşte yine sizin söylediğiniz gibi orada popları hem Ercan'la hem Schmitz'le oynadık. Ve dışarıdan hem Ercan'la hem Schmitz'le 3 sayılık basketler bulabildik. Ama kısalarımız dışarıdan çok etkili olamadı. Bunu söylemiş olmakla birlikte oyuncularımın arkasında olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü onlarla her gün antrenmanda olan benim ve nasıl bir çaba sarf ettiklerini, nasıl çalıştıklarını çok yakinen gözlemliyorum. Kaldı ki bu noktada Real Madrid'in de son dönemde kazanan bir takım olduğunu ve form durumunu da göz önünde bulundurmak gerekir diye eklemek isterim. Buyurun. Merhabalar koç. Son periyottan Eda Tuğma ben. Öncelikle mücadeleniz için tebrik ederim. Eksikler nedeniyle rotasyon daraldı. Bu durum en çok hangi noktada planı etkiledi? Oyuncuların yorulma süreci sahaya nasıl yansıdı? Teşekkür ederim. So congratulations for your effort. You had a limited rotation due to injuries. What kind of an impact did it have on the result of the game, you think? Yes, we having short rotations already from the start of the season. Actually, we and also previous coach Igor Kokoshko didn't have any opportunity to play with the full roster, so we are waiting our full roster to come back, and we know what kind of players are waiting behind. So it's really for these guys, I have to step out for them. For these guys, it's not easy to play double weeks, domestic league, etc. with 30 minutes and more because our rotation is short. So this is really one thing also for our team. But we can be happy today. We can be happy today that that Rodi Bobois came back from injury. So that was some kind of freshness for our team. And for sure he will be in a big help for this team.
Aslına bakarsanız dar rotasyonla oynamak sadece bugünün konusu değil. Sezon başından beri yaşanılan sakatlıklardan dolayı tam kadro olarak sahada olamadık. E, Bir önceki baş antrenörümüz Igor Kokoşkov da zaten tam kadro olarak takımla oynayabilme fırsatı bulamadı. Biz açıkçası şu anda tam kadro olarak mücadele edeceğimiz günleri bekliyoruz. Ve bu dar kadroyla veya sakatlıklardan kaynaklı bu dar kadroyla, rotasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu oyuncular açısından da çok kolay bir durum değil, takdir edersiniz ki. Özellikle Euroleague'de çift maç haftalarının, onu takip eden Türkiye Ligi maçlarının olduğunu da düşünecek olursak. Ama bugün açıkçası bizi memnun eden önemli bir gelişme oldu ki o da Rodrik Boboa'nın sakatlıktan çıkıp yeniden süre almaya başlaması oldu. Bizim için bizi mutlu eden bir gelişmeydi bu tabii ki. Boboğan'dan laf açılmış. Yani son çeyrekte yani süre aldığında Boboğan'ın önemli katkısı vardı. Son çeyrekte de Boboğa ile başlayıp daha sonra yine Lloyd'a geri döndü ama Lloyd'un performansı o ana kadar çok kötüydü ve Lloyd ısrarı 5 dakika yaklaşık devam etti. İş işten geçtikten sonra da Boboğa'yı tekrardan sahaya sürdü. Yani Boboğa'yla son periyodu, son çeyreği oynayamaz mıydı daha çok? So talking about Boboa, you decided to use him at the beginning of the fourth quarter, but then switched to Jordan Lloyd for about 5 minutes. I think this was quite decisive. And when the things were already over, do you think that was a poor decision on your side, picking Jordan Lloyd where he wasn't having an effective game at all? Of course. Couldn't you have completed the fourth No, quarter with Boboa? Of course, I will tell something. Of course, after the game, it's easy to comment all the things, and of course, somebody can take also, and I will take this responsibility that, like you said, maybe poor decision. But you have to know that Rodi Borba was coming back from the injury, and he was actually dying at the time. He needed subs. He needed sub. He cannot play with his age, and after the injury, let's say 8 minutes in one piece. So he needed sub, he needed rest, and that's why it was also this decision. But okay, after the game, it's easy to talk like that. Aslına bakarsanız maç sonu böylesi yorumlar yapmak kolay ve bu tip yorumlar yapılır. Evet, belki de kötü bir karar olarak değerlendirilebilir benim açımdan ama ben de şunu veya sizin değerlendirmenizle kötü bir karar olarak gösterilebilir ama ben de size şunu söylemek isterim. Boboğan'ın sakatlıktan yeni döndüğünü mutlaka aklınızda tutuyor olmanız lazım. Ve o anda ortaya koymuş olduğu eforla da gerçekten sahada bitti ve gerçekten kenara gelip dinlenmesi gerekiyordu. Enerjisini bitirdiği noktada da ben de onu kenara aldım. Bir soru daha var. Dar rotasyondan bahsediyor. Kokoskop aynısı ifadeleri kullanıyordu ama 2 tane pivot, Kyle Jones ve Brandon Sört. Ayrıca 4 numarada da Swider. 3 oyuncudan yaklaşık 1,5 aydan beri Efes hiç performans alamıyor. Yani bu oyunculardan niye performans alamıyor, niye kullanılmıyor bu oyuncular? Özellikle Kaç ay dediniz, özür dilerim? yaklaşık işte 2 aydan beri, yani sezon başından beri. Evet. Dar rotasyona rağmen bu 3 oyuncuyu kullanamıyor Efes. Koç da sürekli bu oyuncularla birlikte neden bu oyunculardan faydalanamıyor Efes? Talking about that limited rotation, actually, you have 2 centers, Kai Jones and Brice Desser, and also including another 4 called Swider. But for the last 2 months or so, especially since from the very beginning of the season, even though you have been with these players since from the very beginning, you haven't been benefiting from them at all. Why is your decision like that, not using them more in the rotation? I think the previous coach already talked about that. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir önceki baş antrenörümüz zaten bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmıştı. I think that he already probably he talked about that. I won't go so deep about this. First of all, Cole Swider and Kai Jones, they are coming from this different world, from different basketball. It's not easy for them to adapt on European basketball because they are rookies in European basketball, and probably and you can see that they are shocked with European basketball because usually they are expecting that this is the same basketball, but it's not same basketball.
So Kai Jones was brought here to replace Poirier until Poirier is coming back. Okay, and somehow we felt and we figured out as a team that Brice can offer us more in these circumstances. It's not about quality of Kai or Brice who is better, who is not better. It's about being used playing European basketball. O yüzden daha önce baş antrenör Kokoşkov da bu konuyla ilgili olarak görüşlerini bildirdiği için çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle Cole Swider ve Kai Jones özelinde farklı bir dünyadan geldiklerini, farklı bir basketbolun oynandığı bir ortamdan geldiklerini hatırlatmak istiyorum. Özellikle Avrupa basketbolu ve Euroleague söz konusu olduğunda çaylak olarak değerlendirilebilecek oyuncular olduğunun altını çizmek istiyorum. Belki onlar beklentileri itibariyle aynı tür basketbolun oynanacağı beklentisiyle geldiler buraya ama aynı basketbol oynanmıyor Avrupa'da. Amerika'dan farklı bir basketbol oynanıyor. Kai Jones özelinde şunu da eklemek isterim. Vincent Poirier'i yedeklemesi amacıyla zaten kadromuza dahil ettiğimiz bir oyuncu. Ama sonra süreç içerisinde biz Brice Desser'in bize daha fazla katkı sağlayabileceğine inanmaya başladık. Bu Kai Jones'un kalitesiyle veya kaliteli olmayışıyla ilgili bir durum değil. Sadece Brice Desser'in Avrupa basketboluna daha alışkın bir isim olması yönüyle tercihimiz bu şekilde oldu. Rodrigo was back today, as you just mentioned, and he performed. Can you tell us what he means to the team and for Anadolu Efes? Rodrigo Boboa sakatlıktan döndü ve bugün süre almaya başladı. Hem takım için hem Anadolu Efes için Rodrigo Boboa'nın ne ifade ettiği konusunda neler söylersiniz? Very good question, and I can just tell you that Rodi Boboa, not just for the games, Rodi Boboa also for the practices. He has last 3-4 months really a lot of things going on, recovering from injury, then again an injury of his elbow and everything. And with his age, to come back and to support the team, he was always, and he's always supporting the team on the practices. Now today on the games, he also play very good. And for Rodi Boboa, I just can tell you that my feeling is that he's real leader of this team. He is quiet, looks quiet, but he is the leader of this team. Rodrigo Boboa ile ilgili sorduğunuz bu güzel soru için teşekkür ediyorum. Rodrigo Boboa sadece maçlar özelinde değerlendirilebilecek ve düşünülebilecek bir oyuncu değil. Özellikle takım için, bu kulüp için antrenmanlardaki varlığıyla da değerlendirilmesi gereken bir özel oyuncu. 4 ay süren önemli bir sakatlık süreci yaşadı. Sonrasında dirseğinden bir başka sakatlık yaşadı, ameliyat oldu. Ama tüm bu süreçte ve iyileşme sürecinde takıma her zaman destek oldu. Tüm antrenmanlarda, tüm maçlarda destek oldu. Ve bugün de maçta iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Kişisel kanaatim şudur ki bu takımın gerçek lideri Rodrigo Boboa'dır. Her ne kadar sessiz, sakin bir karakter olarak gözükse de gerçek bir liderlik ortaya koymaktadır Anadolu Efes için. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much coach. Thank you.